So, welcome to course Unit 5, the interview and interrogation as a tool. So, these are the topics to be discussed, the definition and importance of interrogation planning, preparation and questioning techniques for interview and interrogation. So, approaches, uses for different types of offenders, and the constitutional guarantees to safeguard the persons under custodial investigation. These are the topics that we need to discuss today. So, first, syempre, alam naman natin, di ba, as I discussed to you last meeting, meron ng pinagkaiba ang interview and interrogation, di ba? Sige nga, if you could remember, what is the difference between interview and interrogation? Oh, anyone? Anong pinagkaiba ng interview? Yes, Bagnat? Ano po, ma'am? Yung interview po, normal questioning lang po ng isang taong willing po to provide information about the incident or yung iniimbestigahan po na case. While sa interrogation naman po, it is the way of using different techniques and skills to pull out information from the specific person. Okay, very good. So, tama. Kapag interview, this is just a simple asking of questions, di ba? That is an interview. Pero kapag interrogation, it comes with the techniques that you need to do in order for you to elicit information to an individual. So, let's start first with the interview. So, let's go down deeper with those that information that we know. Okay, when we say interview, it is a conversation with a purpose. Sabi nga niya. It is motivated by a desire to obtain certain information from the person being interviewed as to what was done, seen, felt, heard, tasted, smelled, or known. So, this is the questioning of a person believed to possess a knowledge that is in official interest to the investigator. So, what is the basic assumption? Diba? Bakit tayo nagkakandak ng interview? Sabi nga natin, this is just a simple questioning of what you have seen, what you have heard, felt, diba? What you have been tasted, observed, whatever. So, what is the basic assumption? Nobody has to talk to law enforcers or no law compels a person to talk to the police if he does not want to. Diba? Kung ayaw mo makipag-usap sa police unless merong letter sa'yo or subpoena, therefore, meron mong karapatan na tumanggi sa pakikipag-usap sa mga police. So, therefore, people will have to be persuaded. Sabi niya, persuaded. Ibig sabihin parang pilitin or parang gumawa ka ng paraan para makapagsalita sila. Always within legal and ethical limits to talk to law enforcers. So, this makes interviewing as an art. So, kapag nag-interview ka, meron tayong tinatawag na ironic format. So, what is the ironic format? The interview of witness can be described by its acronym I.R.O.N.I.C. What is ironic? So, it stands for identity, report, opening statement, narration, inquiry, and conclusion. So, let's start first with the identity. So, what is identity? So, prior to commencement of an interview, bago ka mag-interview, so the investigator should identify himself. So, kailangan magpakilala ka muna. Diba? Siyempre, ikaw, will you talk to a stranger? Siyempre, hindi, diba? So, kailangan mo muna magpakilala. Diba? Identify himself to the subject by name, rank, and agency. Except when there's no need to know the officer's identity. Except na lang if kanwari undercover ka, diba, or nasa another operation ka, wherein kailangan mong itago yung identity mo. After you establish your identity, the next thing that you will do is your report. Ano ba yung sinasabi nating report? Report, it means it is the good to get the positive feeling of the subject towards the investigator or such friendly atmosphere, a vital for both the subject and investigator to have a better interaction. Pag sinabi nating report, ito yun. Kung paano kayo kinakausap. Kailangan may establish mo muna yung gantong team. Kailangan may establish mo muna yung gantong, makuha mo muna yung kalooban niya. Sabi nga nila, di ba, we have different types of speakers and sometimes ang lack sa mga different speakers nila is rapport. Ano yung rapport na yan, ma'am? Kasi yung rapport na yan, kapag walang ganyan ng speaker mo, hindi sila nakikinig. Tama po ba? Sa mga teachers nyo lang, hindi naman natin sinasabi lahat ng teachers para-pareho, hindi lahat ng teachers para-pareho intelligence. Pero minsan yung mga rapport, di ba, kapag walang rapport yung teacher, ibig sabihin parang wala siyang tawag dito, wala siyang communication eh. Ito kasi yung sinasabi nating report na parang
meron kayong connection. You feel the connection between you and the speaker. Diba? Kapag walang rapport ang isang tao, therefore, hindi mag-undergo ang discussion. Diba? Parang ang tendency nun, hindi ka makikinig. Ang tendency nun is parang, sige bro, may sasabi yun. Or parang hindi ka, kahit magtanong siya sa'yo, hindi ka magsasalita. So, you need to establish that rapport. Sabi niya, feeling of the, positive feeling, diba? Parang kuhanin mo muna yung loob or so whatever. After that report, you need to get the opening statement. So, paano yung opening statement? So, the investigator must have to indicate why the subject is being contracted. So, habang, kanwari, hello, kumari, nakipag-usap mo na ako si officer na ganito, ganyan. So, alam mo ba, nakita mo na ba ako? Gagawin niya na, sabi niya, nakita mo ba ako? Naka-assign ako sa ganito, ganyan. Isa ako sa mga nagpapatol na ganyan. Hanggang sa pupunta ka na dun sa topic mo. Paano ka mapupunta sa topic mo? Kasi una, magpapakilala ka muna. I-establish mo muna yung report nila. After mong nagpakilala, na-establish ang report nila, pupunta ka na sa tinatawag nating opening statement. What is the opening statement? So, the investigator must have to indicate why the subject is being contracted. Papasok ko na sa gantong idea na, ito na pre, kaya talaga kita kinausap kasi may tatanong ako sa'yo about sa crime na ganito. That is opening statement. So, i-explain mo dun sa opening statement, bakit mo siya kinakausap. What is the reason why do you talk to him, diba? After that, you will go to the tumatawag nating narration. Ito, narration. So, the witness should be allowed to tell all he knows with little interruption from the investigator. So, kapag nagkukwento yung kinakausap mo, for example, tinanong mo, nakita mo ba yung nangyaring insidente? Nakita mo ba yung crime? So, as much as possible, habang nagkukwento itong si kinakausap mo or ini-interview mo, huwag mo siyang i-disturb. Kasi, kailangan niya munang ikwento lahat. So, kung meron ka lang dapat linawin, dun ka mag-i-inquire. So, after inquiry, after all information have been given by the subject, that is the time for the investigator to ask questions. Ayan. For example, nagkwento na siya. Kapag kanwari, gusto mo ng clarification dun sa kwento niya, gusto mo lang talagang maging specific dun sa kinakwento niya kasi may malabo, then papasok yung tinatawag nating inquiry. Diba? After nun, diba, na-inquire mo na yung mga clarification mo, then you will come up into the conclusion. So, after the interview, it is but proper to close the interview with the utmost courtesy and thanking the subject for his cooperation. So, after mo naliwanagan doon sa sinabi niya, kinuwento niya, nag-clarify ka na, then therefore, magtatapos na yung interview mo. So, don't forget to say thank you or to express your gratitude to the one whom you have talked to. Siyempre, alang-alang, so, yun lang, nalaman mo na yung crime. Makuna ko na itaya mo na, ganun lang siya. So, dapat magpa-thank you ka. Siyempre, nagsabi siya ng totoo sa'yo or nagkwento siya sa'yo, di ba? So, don't need, you always need ask or you need to say thank you or express your gratitude. So, that's how simply you can conduct an interview by I.R.O.N.I.C format. Diba? Identity, rapport, opening statement, narration, inquiry, and conclusion. So, do you have any questions about I.R.O.N.I.C format? So, yan dapat ang sinusundan nyo kapag nag-i-interview kayo. Meron ba kayong tanong? If wala, we can continue. So, rules to be observed in questioning. Ito, one question at a time. Huwag naman yung, saan mo siya nakita? Anong oras? Huwag naman yung tuloy-tuloy. One question at a time. Sabi nga niya, di ba dito, narration, parang hayaan mo muna siya magsalita, patapusin mo. Avoiding implied answer. Kapag implied answer, hindi siya direct. Kailangan hanggat maaari, gawin mong direkto yung sagot niya. Okay? Simplicity of the questions. Huwag mong masyadong i-complicate yung question. Kailangan direct to the point lang. Kanwari, anong oras mo siya nakita? Hindi yung, anong oras mo siya nakita nung gantong, ganyan. Okay? Saving faces. Okay? And, avoid close-ended questions na yes or no lang. So, what is the qualifications of a good interviewer? Ito. Persuasiveness and perseverance. Pag sinabing persuasiveness, kung paano mo siya yung mapipilit or parang paano ka nagiging convincing. Okay? Preparedness. Ayan. And then, knowledgeable about the person to be interviewed and about the case. So, dapat, syempre, meron kang alam sa kanya. And then, factors to be considered in conducting an interview, dapat immediacy. Kailangan, wag mo siya matagal lang pag-i-interview mo. Sa sayang oras.
Privacy, kailangan, syempre, kailangan mo i-seclude sa kanila na private yung pinag-usapan nyo. Kasi kapag nalaman niya hindi private yung pinag-usapan nyo, may tendency na hindi yan magsasalita. Kasi baka ma-exposure, so whatever. Convenience, and dapat may control ka when you're conducting an interview. So those are the qualification of good interviewer and factors to be considered in conducting an interview. So what is the interviewing process? So we have this beginning, sabi niya, the warm-up period, the time to establish rapport. Yung sinasabi ko sa inyo, ganito, di ba, magpapakilala ka, ako si police officer, ganito, ganyan. Pag sa beginning, i-establish mo na yung rapport mo. So yung, nakita mo ba ako? Ako lagi yung nandito, yung nagbabantay dito, ako lagi yung patrolman dito, or so whatever. So parang dito, parang beginning pa lang, kinukuha mo pa lang kasi yung loob Parang kinukuha mo muna yung positive vibes. Kasi kapag hindi nila nakuha yung positive vibes na yan, hindi sila magsasalita. After that, di ba, papasok ka na dun sa opening statement or yung ating main segment. Devoted to acquiring information. Ayan na. Sasabihin mo na yung dahilan, ba't ka nakipagkwentuhan sa kanya. Sasabihin mo na yung dahilan na meron kang gustong itanong sa kanya. And then, we have the end. Syempre, wrapping up the interview. Yan, expressing appreciation for the interviewee's time and cooperation. Syempre, hindi naman, kapag sabi ko nga, yung kanina, sabi niya, yung conclusion niya, you always need to say thank you or express your gratitude to the one who have participated in your interview. Okay? Next, re-interviewing witnesses. It should be avoided. Okay? Always remember na as much as possible, kailangan itong re-interviewing, pag sinabing re-interviewing, parang uulitin. Diba? It should be avoided if the re-interview is likely to produce nothing beyond the information given in the initial statement. So, what are the cognitive interview technique? So, ask the witness, ayan nga, to reconstruct the general circumstances surrounding the incident. Ito na yung narration. Tanungin mo siya, paano mo nakita? Magsimula nung una, yan. Ask the witness to report everything remembered about the incident and all the surrounding circumstances. Ikwento mo na lahat ng naaalala mo, sabihin mo sa kanya. And then have the witness recall the events in different order. And have the witness change perspective. For example, sa tingin mo ba, ganito, tatanungin mo siya sa tingin mo ba, kaya siya pumunta dito para magnakaw? Sa tingin mo ba, meron siyang ibang motive? So, tanungin mo lang din siyang ganyan. Next, so ganun lang po kasimple ang interview kasi nga sabi natin, this is just a simple questioning to a person. So may tanong kayo about interview? Do you have any questions about interview? If wala, itutuloy na natin into interrogation. So ano naman sa interrogation? Diba? Interrogation, it is a questioning of a person suspected of having committed an offense or a person who is reluctant. Pag sinabi natin reluctant, ayaw magsalita. A reluctant to make full disclosure of information in his possession which is pertinent to the investigation. So ano pa? Sinabi ng interrogation, it is the process of obtaining information from persons. And interview is the questioning of a person who is believed to possess knowledge that is official interest to the investigator. While interrogation, sabi niya, it is a questioning of a person suspected, again, having committed of any offense. Again, kapag sinabi nating interrogation, eto na, tinatanong mo yung mismong suspect or yung mga tao na merong kinalaman tapos ayaw magsalita. So, what are the purpose of interrogation? Bakit may interrogation tayo? Eto, to obtain confession of the crime. Next is to induce the suspect to make admission. Pwede yung confession and admission. Or to learn the facts of the crime. To learn identity of the accomplice, kung sino man ang nakasama niya. Diba? To develop information which will lead to the recovery of the fruits of the crime. So, saan mo nilagay yung mga, kanwari, robbery yan. Diba? Yung mga proceeds or yung mga resulta or yung mga stolen property. To discover the details of other crimes participated by the suspect. In short, ang purpose bakit tayo nagkakandak ng interrogation is to get the information about the crime. Diba? So, ano bang pinagkaiba ng admission sa confession? Tingin ko na-discuss na to sa inyo
Sige nga, what is the difference between admission and confession? It is, napakadali lang yan. Sinabi na nila sa inyo. What is admission? And what is confession? Diba nasabi na rin yan nung last week yata? Doon sa mismong parang after ng course unit 2, course unit 3. So, what is the difference between admission and confession? Confession, again, it is declaration or parang direct acknowledgement of guilt. Kapag sinabing confession, kukwento mo na lahat ng nangyari. Diba? That is confession. Kapag sinabi namang admission, parang it is acknowledgement by the accused of certain facts that tend to incriminate him with respect to particular but are not sufficiently complete to constitute a confession. Sa admission, hindi siya directly. Ano pinagkaiba? For example, confession. Oo, nang babae ako. Kasama ko si Grace. Nandun kami sa bar. Okay, that is confession. Diba? Kasi kanwari sinasabi ng asawa niya, nang babae ka, no? Nang babae ka. Pumunta ka sa beer house. Sabi niya lang. Pumunta ka sa beer house kagabi. Amoy beer ka eh. Sabi niya. Pag sinabi ng asawa niya, oo, pumunta ako sa beer house kagabi. Kasama ko si Grace, nang babae ako. That is confession. Pero kapag ang sinabi ng asawa niya, pumunta ako ng beer house. Is that confession? No. It is just an admission. Kasi hindi niya sinabi na ng babae siya. Sinabi lang niya, pumunta siya ng beer house. Naintindihan nyo? Diba? Parang ang admission, meron kang inaamin na part, pero hindi lahat. Parang ayaw mong mahuli kasi nga iniisip mo na pwedeng gamitin nila yon laban sa'yo. Pero ang confession, it is the full story or parang full acknowledgement of your own guilt. So, ganun lang ang pinagkaiba ng admission sa confession. Next, ayan. Two basic categories of people who tend to confess a crime. Okay? Those guilty parties who psychologically need to get it off their chest or parang alsin nila yung pagdududa. Yung parang ayaw nilang nabibigatan. So, minsan sigurado, nababagabag na yan ng kanyang konsensya, kaya siya nagko-confess. Or those who are guilty but who act under some urge to confess. Ito naman, yung mga nagko-confess, for example, sasabihin niyo totoo kasi self-defense, ganyan. Yung mga parang napilitan lang siyang gawin yun. So, yun yung mga dalawang klase ng tao na kung bakit sila magko-confess is either nagigilty na sila or is either alam naman nila sa sarili nila na wala silang ginawang mali. Diba? Or parang, ginawa ko yon kasi ganito. Diba? Usually, nangyayari yan sa mga self-defense. Diba? Naiintindihan nyo? Next. What should be the attitude of the interrogator? Ano ba yung attitude mo kapag ikaw yung interrogator? So, dominate the interview. Kailangan ikaw talaga ang nangungunod dyan or ikaw yung may control dun sa interview na yan. Avoid distracting mannerism. Hindi yung galaw-galaw ka, hindi yung nagtatanong ka, ikaw yung hindi mapakali. Or parang, meron kasi ganun na yung may mga mannerism yung mga ibang interrogator na hindi maiwasan. Tapos, kapag nagtatanong yung mismong tinatanongan niya, siya yung na mismo yung nalilito. Yung parang, ha? Tinatanong mo ba ako? Ba't parang ikaw yung hindi makapag-concentrate? So, language, syempre, yan. Technique yan. Kailangan language. Malay mo, English ka ng English yan, Tagalog ka ng Tagalog yan. Tapos pala yung kausap mo, purely Kapampangan. So, language. Next, dress. Syempre, dress commands respect. Diba? Kung sa tingin mo, or depende kasi sa technique nila eh. Iba-iba. Hindi, kanwari, kung gusto nilang mag-interview ng ganito lang, basta iba-iba yung technique ng kapag interrogation is either minsan kailangan nilang magpa-sexy, yung isa minsan kailangan nilang parang i-feel nila na kamukha lang nilang mahirap, gano'n. Depende. So, preliminary conduct parang aalamin mo muna yung or i-observe mo muna sino yung interviewin mo bago ka mag-conduct ng interrogation mo. And the presence of other person. And also the place. Siyempre, importante yan kung saan mo ika-conduct yung interrogation mo. So, planning for the interrogations. We have the offense, the victim, and the suspect. So, the offense, the investigator should be familiar with the elements of each offense. So, bago siya mag-interrogate, kailangan alamin niya muna kung ano yung kinalabasan ng investigation nila. Next, the victim. So, the investigator should learn as much as possible about the victim. Siyempre, tatanungin
tatanungin ka niya tatanungin mo yung suspect kung ano yung, paano yung pagpapakilala niya, di ba? Doon sa victim or paano nangyari sa kanya para alam niya yung mga pagkakasunod-sunod ng kwento. His background, sabi niya, nature of injury, and other matter that could be relevant to the investigation. And the last one is, kailangan suspect. The investigator should learn everything he could about his background, his criminal records, if any, or his personal circumstances and his capabilities. Dito talaga kailangan mong i-observe ang suspect mo. Even yung yung ugali niya, sino yung mga nakasalumuha niya. So therefore, kapag nagtatanong ka sa kanya, meron siyang maisasagot. Lalo na kung hinuhuli mo siya. So, hindi naman lahat, okay? Kaya kailangan, okay, what I mean, lahat ng interrogation po na magaganap, it should be in a legal process. Okay? So, the statement of the subject must be obtained voluntary. Okay? And trustworthy and not by means of use of threat, fear, coercion, duress, or any improper tactics which will vitiate the free will of the subject. Always remember RA 7438. What is RA 7438? La. Review. Last year lang to, yung CLO 112. What is RA 7438? La. May kausap pa ba ako? Abdul Aziz Reyes. Yes, ma'am. What is RE 7438? Ma'am, pasensya na po, wala po akong clue nung last. How about bricks? Bricks, are you with us? At the count of 3, if you're not answering, then I will remove you. 3, 2, 1. So, wala si bricks. Let's remove bricks. How about Christian J. Gutierrez? Yes po, ma'am. What is RE 7438? Christian J. Yes po, ma'am. Ano yung RE 7438? Hindi ko na po maalala, ma'am. Nako. Anyone? Yes, Manalang. Right of a person arrested po. Right of person arrested under custodial investigation. Diba? Yun yung RE 7438 natin. Yung parang Miranda Doctrine. Diba nga? You have the right to remain silent. Naku. Diba? Custodial, interrogation and investigation. It is the questioning of law enforcement officer in person under custody and otherwise deprived of his freedom or liberty. This is the station investigation where there is a strict observance of the Miranda Doctrine. So this case, which entitled Miranda versus Arizona in the U.S. Supreme Court jurisprudence, which laid down the constitutional rights of the accused during custodial investigation. So, meron kasi yung right nga dyan, di ba? Pinamemorize ko pa yan, alam ko eh. You have the right to remain silent, di ba? Anything that you will say, di ba? It may use against you, di ba? Yun. Naku! Nakalimutan na. Review din pag may time, ha? Next. So, these are the general suggestions regarding the interrogation of criminal suspects. So, we have number 1, di ba? Interview the victim. The accuser, discovery of the crime before interrogating suspect. Ito yung planning, kasama sa planning. Siyempre, kailangan mo munang malaman yan. So, be patient and persistent. Kailangan mahaba pasensya mo kapag interrogator ka. Kasi hindi ka dapat agad-agad susuko. Hahanap ka ng way para mapagsalita mo yan. So, never conclude an interrogation at a time when you feel discouraged and ready to give up. Continue for a little while longer. So, make no promises. Dapat hindi ka gumagamit ng promises. Make no promises when asked, what will happen to me if I tell the truth? Alam nyo, kapag nalaman nyo to, ako i-apply ko kasi yung interrogation na yan sa mga estudyanteng umaamin ng kanilang kasalanan. Yung mga ayaw umamin, sino yung nag-cheat. Ano yung mga ayaw umamin, sino yung gumawa ng ganito. So, pero hindi ako gumagamit ng promise na kapag nagsalita sila,
walang mangyayaring parusa sa kanila. Sinasabi ko lang lagi, okay? If nagsalita ka, di ba, lalo lang maaayos or magiging madali na lang ang lahat. Pero hindi ko sinabi na wala kang parusa. Sabi nga niya, what will happen to me if I tell the truth? Kasi madalas ganyan ginagawa ng ng mga bago mag-confess eh. Diba? And then, view the skepticism and the so-called conscience-stricken confession. Tingnan mo, ano yung pwedeng makapagpakonsensya sa kanya. Diba? One subject has made a repeated denials. Yung ayaw niya talagang magsalita ng totoo. Nagde-deny siya. Diba? Denial king, denial queen. Diba? Of guilt to previous investigator. First, question him. Whenever circumstances permit, about some other unrelated offense to a similar nature of which he is also considered to be guilty. Ang ginagawa nila, for example, ayaw niyang, merong technique yung for example, ayaw niyang magsalita. Ang gagawin nila, magkukwento muna sila ng ibang kaso, which is parang kamukha lang din ng kaso na ginawa niya. Anong mararamdaman mo? Ganun nila. If yung anak mo, ganito yung nangyari sa kanya. Ganon. And then, unintelligent, uneducated criminal subject. Paano kung bobo naman or parang walang alam or hindi makapagsalita or hindi marunong makipag-interact itong suspect nyo. With low culture background, diba? Should be interrogated on a psychological level. Kasi kailangan mo ngang i-level ang sarili mo dun sa ini-interview mo. Always remember, if you are an interrogator, sabi ko nga, observe mo yung suspect mo. Observe mo yung subject mo for interview. Kasi kailangan ka-vibes mo siya or kailangan makita mo yung kung ano yung pag-iisip niya, ano yung level of thinking niya. Okay ba? Sabi niya, if you are interviewing an intelligent, uneducated criminal suspect with low cultural background, it should be interrogated on a psychological level compared to that usually employed in that questioning of a child. Parang kayo, pag nagbibigay ako ng instructions, napansin ko kasi, kapag purely English ang nilalagay dyan, kahit naman na ready to, tawag dito, absorb by your mind. Still may nagtatanong ng mga, kanwari, get 1/4 sheet of paper. Ma'am, 1/4 po ba? Diba? So, anong mangyari? Anong ginagawa ko pag may announcement ako minsan? Or madalas kung nakita nyo sa mga FB or sa mga GC, nilalagyan ko agad ng Q&A. Question. Sabi ko. Itatanong ko na yung ilalagay ko na yung mga possible questions na itatanong ng mga, tawag doon, common sense na tanong. Bakit? Kasi alam ko, hindi naman lahat para-pareho ng intelligence. Na kahit nandun na nga, nakalagay na sa mismong announcement mo, pa rin may magtatanong, 1/4 na papel po ba? Diba? So, kaya yon, kaya ako ganon. Kaya sinasabi nga ni Doc dyan, pang kinder, sabi niya. Pang kinder na nga yung ginagawa mong, tawag dito, announcement. Sabi ko, sir, hindi lahat ng estudyante nakakaintindi. Lagi nating, diba, lagi nating isipin. May mga estudyante talagang, hindi ko alam kung ginagamit ba ang utak or what, yung common sense or what, kahit naman nakalagay dyan, magtatanong pa. Clearly instructed naman ang instructions mo, pero still, may magtatanong ng common sense. Parang gato. Diba? Yung parang, this is the examination code. Ganyan. After nun, di ko nalalagyan ng, Q&A kasi napaka-easy. After mo ka-chat nun, ma'am, may code po ba? Diba? Parang, di ko alam kung tinatapakan na ang common sense or what. So still, di ba, ginagawa namin, or ginagawa ng mga interrogator or what, so what, ang ginagawa nila is, kailangan yung psychological level, binabagay din namin sa'yo. So for example, kung kanwari ako, kinakausap ko kayong ganyan, nagdi-discuss ako sa inyo, if I will just use the language of English, after all, di ba, without explaining any of you in any Tagalog form or any Kapampangan, purely English lang discussion, therefore siguro baka wala nang makinig sa akin. Kasi alam ko naman, not everyone is good at English or whatsoever. So, ang nangyayari, kaya nga sabi niya, kung gusto mong maintindihan ka ng kausap mo, kailangan lumebel ka sa kanila. Diba? So, ganun din kapag nag-i-interrogate ka. So, in order for you na malaman mo or maka-extract ka ng confession sa kanya, kailangan i-level mo din yung paano siya mag-isip. Parang kung i-comply mo nga sinabi ni Jonathan Well, diba, use a thief to catch a thief. Therefore, you need to think like a thief. Dito naman, para makuha mo yung information, you need to think kung paano siya nag-iisip. Diba? So, this is the description of interrogation room. Diba? One of the, sabi niya dito,
kailangan natin i-consider yung place. Ayan, no? Kailangan natin consider yung place kung saan siya ikakandak. So, ayan. Meron tayong interrogation room. Nakita niyo ba yung sa Fatima, yung interrogation room? Alam niyo yung moot court. Diba? Tapos dun sa gitna, sa kabila, meron siyang place na parang may salamin. Diba yung siya, one-way mirror? Ay, two-way, hindi ko alam kung one-way mirror. Two-way mirror, yung parang sa loob, hindi ka niya nakikita. Hindi niya nakikita yung sa labas. Pero ikaw yung nasa labas, nakikita mo siya. So, privacy can be achieved by having one door, absence of windows, ayan. Kailangan isa lang daw but dapat kasi less distraction. Soundproof wall and telephone without ringing bell, sabi niya. Simplicity, medium-sized room, bare walls, no glaring lights, minimum furniture, di ba? Seating arrangement, usually dalawa lang ginagamit nila dyan. Straight back chair for the suspect, table with flat surface. The back of the suspect must be facing the door. Okay? And technical aid installation of recording device and one-way mirror, I'm saying. What should I say? One-way mirror lang siya. Kapag dito, salamin siyang nakikita nyo. Pero sa labas, nakikita mo siya. Nanonood kayo ng Lucifer? Or so whatever ng mga criminal, tawag dito, documentaries. Diba? Kapag nasa interrogation room sila, pag meron silang ini-interview, sa labas nakikita nila. Pero yung ikaw kapag nasa loob ka, ayan, salamin po yan. Ganito siya, salamin lang. Intindihan niyo po ba? So, purpose of privacy. Ma'am, bakit kailangan may privacy? Again, it guarantees that any distractions, plan or otherwise are controlled by the interrogator may be used as psychological tool. Psychological tool yan eh. Okay? Kaya nga, psywar. Magkakaroon ng psywar. So, traditional interrogation room, dati. Okay? It should be sparsely furnished, usually with only 2 chairs, and there should be no physical barriers such as table, desk, between the investigator and the suspect. Dati, ang traditional interrogation room, kailangan nasa isang room lang sila, tapos dalawang upuan lang, walang table or so what. If a two-way mirror is to be used, it should be small and unobstructive. Kapag naman two-way mirror ang ginawit mong salamin, or window, kailangan maliit lang siya. Pag sinabing two-way mirror, nakikita mo dito parehong side. Okay? It should be equipped with a microphone connected to a recording. Sa mga interrogation room talaga, meron pong recording yan. Kasi nga, i-extract nila yung confession, di ba? Kailangan nilang i-save. So, device located somewhere whereby, unless prohibited by the law. So, yung mga non-traditional interrogation room, which is yung ginagamit na for today, ayan na. So, minsan may orasan na din siya, hindi lang dalawa yung upuan, meron na rin table. Next, ito na. Interrogation techniques. Makinig kayo mabuti dito kasi magagamit nyo to hindi lang po kapag naging law enforcer kayo, but also kapag sa daily life nyo. Kahit sino man, kunwari, nag-extract kayo. For example, sa girlfriend nyo. Diba? Or sa mga jowa nyo, sa mga kaibigan nyo nagtataksil, or may mga kayong gustong malaman. So, these are the interrogation techniques. Number 1 is emotional appeal. Are you with me pa ba? Hi, please open your camera nga muna. Yes, ma'am. Yes po. Open your camera muna. So open your camera and let's have a screenshot of, okay? At the count of 3, 2, and 1, smile. So, nakakasunod naman ba kayo? Nakakasunod kayo? Baka nabibilisan kayo or so what? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's start first. Again, ito na yung mga technique. Emotional appeal. So, ito, ano to? Place the subject in the proper frame of the mind. Ito na. Then, perong maingay. So, place the subject in the proper frame of mind. So, the investigator should provide emotional stimuli that will prompt the subject to unburden himself by confiding. So, analyze the subject personality and decide what motivation would prompt him to tell the truth. And then provide those motives through appropriate emotional appeal. Tingnan mo muna yung emotion niya. Yun yung mga emotional appeal. Yung parang titimplahin mo muna siya. Yung bang, nakita mo siya, nagsisisi na ba siya? Or malungkot ba siya? Or what? Parang hahanapin mo muna yung mood niya. Okay, yun ang emotional appeal. Bago ka
mag-extract ng information sa kanya. Kailangan mo munang alamin yung emotions niya para makapag-conduct ka ng interrogation. Next naman, parang kapag sa nanay mo, pag magpapaalam ka, di ba, inialam mo muna pag nagpapaalam ka, titignan muna kung anong mood ng nanay mo. Good mood, Jima. Oo, pwede ko magpaalam. Pero kapag nakita mo yung nanay mo na, mainit yung ulo niya, di ba, anong gagawin mo? Hindi na ako magpapaalam, bukas na lang, di ba? Ganun ginagawa mo, di ba? Kasi bakit? Alam mo, hindi ka papayagan or whatsoever. So, that is emotional appeal. Kailangan tingnan mo muna yung moods niya or emotion niya. So, next, sympathetic appeal. Ito naman, the suspect may feel need for sympathy or friendship when he is apparently in trouble. So, gestures of friendship may win his cooperation. For example, nakita mo na yung mood niya. And then, minsan kasi, ginawa ko to recently kasi, mayroong nangyaring insidente. Nag-drawing ng yung kasama to sa mga ginawa ng kalokohan ng krimen. So, nag-drawing siya ng tawag dito? Nag-drawing ng ari ng lalaki habang nag-zoom conference itong si teacher. So, anong ginawa ko? So, merong dalawang suspect. So, walang gustong umamin sa section advisory ko sila. Ginawa ko, kaibigan niya tong isa. Dahil siya naman talaga, ang lahat ng evidences sa kanya pinupunto. Sabi ko doon sa kaibigan niya, kaibigan mo ba talaga siya? Ano kaya? Opo, ma'am. Kailan mo pa siya naging kaibigan? Bata pa lang po kami, ma'am. Kinder pa lang kami. Magka-classmate na kami. O, sige. Alam mo yung classmate mo, takot kasi siya. Kasi nakita ko, ayaw niyang umamin. Sabi niya, nakakatakot po, baka po, sabi niya sa akin, nakakatakot po, baka po hindi na ako pag-aralin ng parents ko. Sabi ko naman, bakit ka matatakot? Diba? Bakit ka matatakot? So, ang ginawa ko, ganito, sabi ko ganyan. Sabi ko sa kaibigan niya, sige, paaminin mo yung kaibigan mong yan. Kasi ang kailangan niya ngayon is kaibigan. Sabi ko, i-explain mo sa kanya na kahit anong mangyari, kahit mali man yung ginawa niya, tanggap mo pa rin siya as kaibigan. Pero hindi mo siya kukonsintihin. So, minsan kasi, ang ginagamit ng mga interrogator, ganito, parang makikipagkaibigan sila dun sa ini-interrogate nila. Kasi kapag, di ba, ang na-feel ng tinatanong mo yung suspect na feel niya na kaibigan niya yung interrogator, therefore, di magsasagta siya ng totoo. Diba? That is sympathetic appeal. So, minsan yung mga interrogator, ang ginagawa nila para makapag-confess yung mga suspect is parang makikipagkaibigan sila. Minsan nga, dadaanan nila sa mabuting usapan Sige, inom tayo. Diba? Inom tayo. Masakit loob mo? Sige, inom tayo. Diba? Tapos hanggang sa parang na-feel na nitong si suspect na kaibigan niya itong si interrogator, tapos magsasalita siya. So, that is sympathetic appeal. Next is kindness. Ito. Kindness, it is the simplest technique is to assume that suspect will confess if he is treated in a kind and friendly manner. So, meron ting gantong approach na iniisip ng interrogator na kung kanwari tatratuhin mo. Iba yung iba. Yung iba, di ba, kapag na-detain sila, pinapakain muna, binibigay lahat ng gusto, lahat na ng pagkain, pati lechon, kahit donut. So, iniisip nila kapag binigay or parang nagpakita tayo ng mabuting kalooban doon sa mismong suspect na yon, is magsasalita din siya ng totoo. Kasi parang nag-i-establish pa lang siya ng trust nun or parang rapport. So, that is kindness. Next naman is extenuation. What is extenuation? So, the investigator indicates that he does not consider his subject indiscretion a grave offense. Ang extenuation, parang sinasabi mo, di mo naman, di ba? Kahit naman ginawa mo yon, hindi naman talaga ganun ang motive mo. Parang, inaano niya palang, parang, tawag dito, parang kinukuha niya yung loob niya na parang, binibigyan niya ng rason or rationalization, bakit niya nagawa yung isang bagay. So, therefore, parang naisip ang nafe-feel ng suspect nun is, naiintindihan niya ako bakit ko ginawa yun. So, therefore, magsasalita siya. Diba? Next naman is shifting the blame. Ito. The interrogator makes clear his belief that the subject is obviously the sort of person who usually get mixed up in a crime like this. So, the interrogator could tell from the start that he was not dealing with a fellow who is criminal by nature and choice. Shifting the blame, parang sasabihin mo sa kanya na, di ba nga, nais ka pa nga sa Catholic, 'di ba? Sa simbahan niyo, nais ka pa nga. So ibig sabihin, ikaw yung tipo ng tao na hindi gagawin 'yan. So parang ang shifting the blame, parang pinapakita mo na ikaw yung mabuting tao.
Ayan. So, parang pinapakita mo na good talaga siya. So, that is shifting the blame. Next is Matt and Jeff. Ito yung medyo technique talaga. Matt and Jeff, two agents are employed. So, si Matt at saka si Jeff. So, sino si Matt? The relentless investigator who is not going to waste any time because he knows that the subject is guilty. On the other hand, si Jeff naman is obviously a kind-hearted man. Parang ganito, isang suspect tapos dalawang investigator or interrogator. Yung isa mabait sa kanya, yung isa naman sinisindak siya. Diba? What will happen? Ganito yung technique ng iba. Yung iba kinakampihan muna yung isa parang inaaway na siya. So what will happen? Most usually, magko-confess itong si, magko-confess itong si suspect kay Jeff. Kasi bakit? Si Jeff kasi yung mabait. So, yung isa naman tinatakot siya. So, isang technique yan para mag-extract nila. I mean, sa movie, nakikita ko, ganyan ang ginagawa nila. Madalas, Matt and Jeff, yung isa na nag-interrogate sa kanya, matino, yung parang mabait sa kanya, yung isa naman yung parang tinatakot na siya. Okay, that is Matt and Jeff. Next naman yung bluff on a split pair. Ano to? This is applicable when there is more than one suspect. More than one suspect po The suspects are separated and one is informed that other has talked. So, ganito mangyari naman sa bluff on split pair. Kunwari ang suspect nyo, dalawa or tatlo. So, iba't ibang interrogation room yan. Hindi sila pwedeng sabay-sabay. Kapag nag-interview kayo or nag-interrogate, bawal lang sabay-sabay ha. Kailangan isa lang. One person at a time. So, ang gagawin mo nun, kahit nag-confess na yung kasama mo, ikaw hindi ka pa magko-confess. Siyempre, mapapaisip siya na, kanwari, totoo ba? Nagsalita na yung kasama ko? Diba? Oo, sinabi niya nga. Minsan ang ginagawa ng mga police kantor, mga interrogator, sinabi nga niya, ikaw talaga yung sumaksak eh. Siya lang yung tagahawak. Anong tendency nung gagawin mo nun? Kung kanwari, ikaw pa yung another suspect. Ay, hindi kaya ako yung sumaksak. Ako lang yung humawak. Diba? Pero yung ginawa mong story na yon, ikaw lang. Not knowing na, hindi pa nagsasalita yung kasama niya. So, yun ang ginagawa nila, bluff on split pair. So, para mag-confess yung isa, minsan magagawa ng kwento itong mga pulis na sabihin nila, nag-confess na to, sinabi nga niya, ikaw yung sumaksak, siya tagahawak lang. Hindi kaya ganun ang nangyari. Ganito ang nangyari. So, ako confession yan. Diba? Ginagamit nyo, parang pinag-aaway nyo sila. Parang inaano mo na meron na nag-confess. Diba? So, therefore, syempre, kung kanwari napupunta yung isang tao, anong isipin niya nun? Iniwan na ako ng kasama ko. Nilaglag na niya ako, tapos sa akin niya pa isisisi ang lahat. So, anong gagawin ng isa? Sasabihin ko na po yung totoo, ganito po talaga ang nangyari. Pero not knowing, yung kinwento mo sa kanya, na sinasabi mo na kinonfess ng isa niyang kasama, gawa-gawa mo lang. Diba? So, that is a bluff on a split pair. Next is pretense of physical evidence. Ito. The investigator may pretend that there is a certain physical evidence that has found by laboratory experts against him. Pwede rin sabihin mo na meron na kaming ebidensya laban sa'yo. So, bakit ka pa hindi magko-confess? Minsan, panakot yan ng mga pulis na meron siyang ebidensya laban sa'yo. Pero ang totoo, wala siyang ebidensya. Ang ginagawa lang niya, parang tinatakot ka lang na para mag-confess ka. So, that is pretense of physical evidence. Next is jolting. What is jolting naman? It may be applied to calm, and nervous subjects by cautiously observing the suspect. Diba? The investigator choose a propitious moment to shout a pertinent question and appear as though he is beside himself with rage. So, the subject may be unnerved to the extent of confessing. Yung jolting, parang humahanap ka lang ng at a certain time, habang sa pag-uusap nyo, bigla ka na lang siyang nasa mood na parang nakita mo na yung bigla kang magtatanong. Yung binibigla siya. Alam mo yun? Tapos, di ba, pag nabibigla yung ibang tao, parang makakapagsalita sila ng totoo. Yan. So, that is jolting. Next is logical approach. Okay? Based on common sense and sound reasoning, it works better with male offenders with past criminal records, educated people, and mature adults. Yung logical approach naman, parang
very basic lang na common sense, sabi nga nila. Parang gato yung mga reasons, ibibigay mo yung mga reasons. Parang pinapakita mo na, ito na nga yung ginawa mo, nang-rape ka na nga dati. Diba? This is your criminal records or so what. Diba? Next is, ito naman, approach recommended when the suspect guilt is certain. So, the interrogator should display confidence by, okay, ito ang gagawin mo daw kapag ang suspect is nagpapakita na talaga ng guilt. So, asking the suspect why rather than whether or not he committed the offense. Kapag obviously naman na nasa kanya ang guilt, wag mo nang tanungin if siya ang gumawa or hindi. Tanungin mo na lang, bakit mo ginawa? Diba? Next, pointing out the uselessness of telling lies. Sabihin mo na, ito usually yung ginagawa ko dun sa mga nagsisinungaling na estudyante. Kapag lalo na kung huli ko na sa akto, hindi ko natatanungin, ginawa mo ba talaga or hindi. Tatanungin ko lang sa kanya, bakit mo ginawa? Diba? Next is pointing out the uselessness of telling lies. Kasi alam mo, kung magsisinungaling ka pa, lalo lang lalala. Hindi may tatama ng isang pagkakamali ang isa pang mali. Diba? Then, calling attention to psychological and physiological signs of guilt. Or parang, tignan mo yung ginagalaw mo. Nagsasaywar, nagkakaroon ka ng saywar. Tignan mo, yung mga reactions mo pa lang na gunto ka, bakit ka natakot nung sinabi mo, ba't ka matatakot bigla sa parents mo. Alam mo, that is admission. Diba? Pointing out some circumstantial evidence. Meron na ngang evidence, meron ngang screenshot na ginawa mo eh. Diba? Sympathetic approach. Alam mo na, nagkakamali din tayo. Sabi mo sa kanya, diba? Nagkakamali din tayo. Lahat naman kailangan magbago. Parang, ipipil mo sa kanya na tinatanggap mo siya or parang, pwede kang magsabi sa kanya, ano bang problemang pinagdadaanan mo? So, kapag ang guilt, okay? Kapag ang guilt sa suspect is literal na nandyan na, okay, parang huling-huli mo na sa akto, wag mo na siyang, ano pa yun, ginawa mo, no? Or tanong, ang kailangan niya niyan is, kaibigan, parang kausapin mo na lang ng matino, daanin mo na lang sa confession na ganyan, parang masinsinang usapan. Naintindihan po ba? So, sabi ko nga, if nakinig kayo dito sa ating mga techniques na yan, ayan, pwede nyo po siyang i-apply sa daily life. Ako, ginagamit ko tong interrogation techniques na to sa mga students, lalo na sa mga gumawa ng kalokohan. Diba? Yung mga ayaw umamin. So, napapaamin namin sila using that. So, next naman, ito, signs of deceptions. So, paano mo nalaman if nagsisinungaling sa'yo ang tao? Well, tingnan yung mga jowa nyo, no? Yung mga friends nyo. Paano sila pag tinatanong mo sila, pag kinakausap mo sila, if nagsisinungaling ba sa'yo, hindi. Verbal signs, ito. Shattering or slurring words, or parang pautal-utal. Nauutal-utal, di ba? Rapid speech, ang bilis niya magsalita. Abnormally slow speech naman, minsan, or unusual high pitch or cracking of voice. Ayan. Ito, Pexman, Matekuman, nadakanta, di ba? Sinusumpa ako sa Diyos. Gaganon sila. Ayan. Religious statements such as honest to God. Ayan. Signs of deception po yan. Next is, beginning of to be perfectly honest. Sa totoo lang talaga, magpapakatotoo kong ganito. Ayan. Signs of deception yan. Next is, meron pa tayo. Ito, 10 signs naman of non-verbal signals. Change of color of skin. Minsan, di ba? Namumutla na sila, namumula. Ayan. Dry mouth. Parang nagkukulangan na ng saliva, di ba? Shown when suspect frequently swallows, yung napapalunok sila sa mga tinatanong mo. O, tingnan nyo. Punta ka ng beer house, no? Nagbabahay ka, no? Tapos hindi makasagot. Napapalunok na lang sila. So, frequent wetting of lips, yung parang dahil nga nagda-dry mouth na sila, ang ginagawa nila, nagbabite lips sila ng ganyan para lang hindi sila nanunuyot or parang namumutla. So, increase in pulse rate, syempre. Ayan, tinitingnan na yung mga pulso. Kaya nga, di ba, meron tayong lie detector test? Lie detection. Meron kayong subject na ganyan yung polygraph. Siyempre, sabi nila, meron tayong mga responses, yung galvanic response, skin response, your heartbeat, and your blood pressure. And then, change in breathing. Yan, kinakabahan na yan. And then, increase of blinking of eyes. Kaya pikit-pikit na sila. Ayan. Eyes open wider than normal. Ayan, nagsisinungaling naman yan. Increase in sweating. Pinagpapawisan. Pala, natatai lang, no? So, those are the non-verbal signs na pwede mong mapansin if ang tao ay nagsisinungaling sa'yo. So, tingnan nyo, 10 signs someone is lying to you. Minsan, parang
they change their head. Sabi niya, position quickly. Sabi niya, if you see someone suddenly jerk their head when you ask them a direct question, that maybe is lying to you about something. Or sometimes naman, their breathing changes. Yan. At then, next naman, they stand very still. Diretso lang yan, ganyan. Or sometimes, they repeat words or phrases, paulit-ulit. And sometimes, they touch or cover their mouth. Pag nagsasalta sila, ganyan sila. Nasisunulin yung mga yan. Minsan, di ba, they instinctively cover vulnerable body parts. Parang kapag meron silang, pag tinatanong mo sila, ganito ang posisyon nila, body language. Nakaganyan, or either gaganyan sila. Minsan, nakaganyan. Ito yung nakaganyan sila. Sign of deception yan, na meron silang, kasi body gesture, sinasabi niya na, meron tinatago yan. Meron siyang, there is something na tinatago niyan. Kapag yan open lang, ganyan siya, then parang relax siya, hindi siya nagsisinungaling. Pero kapag ang tendency parang rigid siya, ayaw niyang nakaganyan siya, either nakaganyan siya, nakagunon, there is a signs of lying. Sabi niya, they tend to point a lot. And then, they provide too much information. Paiba-iba yung sinasabi niya. Diba? And it becomes difficult for them to speak. Kaya siya nauutal-utal na. Bisan, rapid speech na siya. And they stare at you without blinking much. Minsan naman, hindi talaga sila makatingin ng diretso sa inyo. Or sometimes naman, titingin sila ng masyado. So parang there is wrong, 'di ba? Kapag increasing blinking, pakipikit, or minsan naman tumingin ng napakatagal na diretso sa iyo. That is signs that someone is lying to you. So body language indicating deceptions. Louder, rather, and sits upright, 'di ba? Sits rigidly, sabi ko nga niya, rigid, masyado siyang parang dikit sa sarili niya. Hindi siya relax. Does not face the interrogator but looks to the side. Hindi niya matingin ng diretsyo. And then shifts sitting position often. Hindi mapakalian sa isang upuan kapag nagsisinungaling yan. Next naman is neuro-linguistic eye movement. Based on the understanding that each of us processes information and communicates thought on a 3 level. Visual, auditory, sound, and kinetic or touch. So, ito yan. Visual mode. So, paano? Eye movement is up and left. Up to left means he is recalling visually. Kapag ang mata nyo, tingnan nyo ha. For example, ina-apply ko yan kapag face-to-face eh. Pag nagtanong ako, tapos, para malaman ko if nagsisinungaling ba yung tao or hindi. Anwari, tanong mo ako. Kapag yan tumingin, okay? If his eyes, diba? If eyes movement looking to left, okay, means he is recalling visually something actual experience. The person could be telling the truth. Pero kapag tinanong mo yung tao tapos tumingin siya sa right, okay, ang sabi dito, means he is creating something visually. The person could be lying. So tendency, tingnan yung mga kausap nyo. Pag kinausap mo siya, nakita mo ba yung charger ko? Kapag napaisip siyang ganyan, tapos tumingin siya sa left. Therefore, tinatry niyang i-recall yung mga naalala niya. Kung saan niya nakita yung charger mo. Pero kapag yan, nakita mo ba yung charger ko, tapos ang tingin niya is, kanwari nagre-recall siya, pumunta siya, tiningin niya yung sa mismong bandang right, ang ibig sabihin niyan, gumagawa siya ng sariling kwento niya. Okay? So, technique yan ha. Tingnan niyo yung mga kausap nyo. And then, auditory mode naman. Ito. So, parang umulit. Ito, sabi niya, eye movement is up to the left. Parang umulit lang siya, no? Means he's recalling sounds. Okay, ito naman. Ganun din. Recalling sounds naman. Makikita mo rin if tama. Tawag dito, tama ba yung narinig niya? Again, kapag sa left movement. So, again, kapag sa mga gatong modes, balik lang tayo dito. Yan. Neuro-linguistic eye movement. Ayan. Pwede nating maalala yan through visual auditory. Nakita mo ba yung kanina tanong ko? Narinig mo ba? For example, narinig mo ba na sinabi ni ma'am na may attendance tayong ganito? So, pag narinig mo ganyan, tumingin siya sa left, ibig sabihin, nire-recall niya, iftarig nga niya. Ngayon, kapag tumingin siya sa right, therefore, okay, gumagawa siya ng sariling kwento niya. That is auditory mode. Okay na tayo? So, yun yung mga signs of deception natin. The next, punta na tayo dito. Documenting the interrogation. So, recording is the best means of documenting an interrogation. Di ba? The best means to, para ma-record mo yung lahat ng pinag-usapan nyo is to record na lang everything, kesa naman sa sinusulat mo. So, there are 3 main phases of documenting the interrogation: note-taking,
preparing or obtaining written statements. Pwedeng habang nag-usap kayo, nag-note-taking ka, or the whole session, naka-record na lang yan through video or audio record, and sometimes, siya mismo, papasulatan mo na lang ng kanyang confession, diba? Or testimony. Then, next, we have 3 most widely accepted method of keeping notes, pwedeng mental note, written note, and notes taken by the third party. Merong nagre-record sa'yo. It's either gumagawa ka ng, gumagamit ka ng audio record, video record, or someone is note-taking in the other side. So again, as a last topic, sabi nga niya, a philosophy of interview and interrogation. The right officer asking the right questions in the right manner, at the right time, in the right place will get the right answers. So, if you will just going to apply all the things that we have discussed today, diba, yung mga techniques, ito yung mga kailangan, requirements in establishing interview and interrogation, therefore, you will get the right answers for your questions. So, do you have any questions? If wala, then... Ma'am, paano kung sa chat na?